So few of others in Maharashtra vor allem viele Feiern wurde das und auch in einigen südindischen Staaten. Nicht so viel in Ostindien oder im Norden. Also es gibt verschiedene Varianten dieser Puja. Yeah, this is the month as in the Indian calendar Bhadrapad. No? So it's also celebrated as Gauri Puja at some places. Also as Anta Fest, and in some places the bullocks are worshipped because there's no planting of seeds or anything done at this time. So the farmers take a rest and they worship the bullocks at this time. Because after this, the planting will start. Once the monsoon starts getting over, then all the crops are then sown. So there are various connotations for this. Because India used to operate purely by months and seasons earlier. We never had these names of summer, winter, autumn. Indian, we had, what are seasons called in Hindi or in Indian languages? What is season in German, by the way? Let's start with that. Jahrescycle. Yeah, okay. And that's a season of English. We have of Hindi. Monsoon. Jahreszeit. Ritue. Yeah? Ritue. Ritu. So singular, Ritu. Yeah, Ritu. Ritu, okay. How many Ritus do we have? Bhadav, Kuwar, Baisakh, Chet. 8 minute. Nine. These in Monata, these in kind of Ritu. Yeah. अच्छा बसंत ऋतु हाँ बसंत ऋतु वर्षा ऋतु. Harsha Ritu. ग्रीष्म ऋतु. Grishma Ritu, okay. सर्द ऋतु. हेमंत ऋतु. Sardi is kind Ritu. Right. हेमंत. पतझड़. Hemant Ritu, yeah. पतझड़. Patjhad is kind Ritu. Fine, this is kind Ritu. No kind mal. Varsha Ritu, Basant Ritu, Grishma, Hemant. Ich gebe euch einen Tipp. Es gibt noch zwei. Sir, सर्द ऋतु is Tauk. Sardi is kind Ritu. सर्दी is मौसम. सर्दी का मौसम है, सर्दी का ऋतु नहीं होता है. 6 ऋतुएं होती हैं ना. Hey, there's a difference. गर्मी का मौसम है. एक शरद ऋतु. शरद ऋतु. Ja, शरद ऋतु und noch eins. अब एक और. Noch eins. Das ist auch ein Name. विंटर को बचा है. शिशिर. शित्र. हाँ शित्र. Shishir. Learn these. Tell them away somewhere. Don't tell a German, you have 4 Jahreszeiten. He is not interested in his Jahreszeiten. German would like to know about unsere Jahreszeiten. Also wir haben 6, alle 2 Monaten wechseln die Jahreszeiten bei uns in Indien. In Europa, die Jahreszeiten wechseln alle 3 Monaten. Es gibt 4 Jahreszeiten in Europa. Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter. Yeah, there are 4 seasons officially in Germany. In India, every 2 months the season changes. So the seasons are identified by the months are identified by the season. Natürlich, also die Natur hat kein Kalender. So the nature doesn't follow a particular calendar, but on paper, as per what we have on record, every 2 months. Right now it is Varsha. I think I'm not wrong, then comes Shishir, then Hemant, then Sharad. After that, Basant, then Grishma. We have 2 extra seasons. One is Varsha, that is an extra season,
and then there is a Hemant, which is pre-winter. Winter is divided into two. Yeah, so it's a different makeup here. Don't forget, India is not at the same latitude and longitude as Germany is. Our latitude, longitude is different, and we are closer to the equator, which means the seasons here will be different. Und das ist von Interesse zu einem Deutschen. Findet das sehr, sehr interessant. So, ihr habt 6 Jahreszeiten. Ja, wir haben 6 Jahreszeiten. Don't mistake the Sardi and Garmi as Ritu. Die sind Mosam eigentlich. Also das Wetter ist warm, das Wetter ist kühl. Also da gibt es einen kleinen Unterschied. Und zu diesen Ritus passen auch verschiedene Feste. The festivals are celebrated according to that season. Right, so there's a lot of association here. Und ich habe gerade von passend zugesprochen, von Interesse habe ich gesagt. Also was sind diese Sachen? Von Interesse, passend zu und so weiter. Wenn man das so gebraucht, eigentlich Verben mit Präpositionen. Ja, Verben, die mit einer festen Präposition kommen und muss auch so verwendet werden. Könnt ihr dann meinen Bildschirm sehen? Yes. Okay. Und das war das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und hoffentlich schaffen wir das heute bis zum Ende. So, hier gibt es hier nicht viel zu lehren oder unterrichten. Also das Thema hier ist eigentlich eine Erklärung. Was ist die Rolle oder Funktion einer Präposition? Ja, wer kann darauf antworten? Was ist die Funktion oder die Rolle einer Präposition? Anyone here has an answer as a guess? Also ein Konnektor, was macht ein Konnektor? So für Position? Nein. Was macht ein Konnektor zunächst? Connect two sentences. Correct. Absolutely. Das ist richtig. So ein Preposition connect two nouns vielleicht. No. A connector is for connecting two sentences, right? Yes. A preposition is for connecting words within one sentence. Normally, it connects verbs. It can also connect adjectives, and in a few cases, adverbs. But normally, it connects verbs and adjectives to a noun. Normally, it's to a noun. Please make that very clear distinction. A preposition is also a kind of a connector, but it doesn't connect sentences. It connects only words within one sentence. Ich spreche mit meinem Freund. Ich spreche Freund is incomplete. That's incomplete. So ich spreche mit. Ich fahre Bahnhof is not right. Ich fahre zu dem Bahnhof. Ich antworte Frage, not correct. Ich antworte auf die Frage. So there are other ways to avoid a preposition in a sentence and build a sentence grammatically correct ohne Präposition. Das geht auch. Ich schreibe einen Brief. Now that depends on the nature of the verb and the meaning one wants to express. So if a verb plus preposition is there and that preposition is fixed with that verb,
Das bedeutet, der Gebrauch ist auch bestimmt. That also is determined. It's fixed. It can be used only in that manner because you cannot drop the preposition. Ich interessiere mich für Deutsch. Ich interessiere mich Deutsch will not work. So, es gibt einige Verben, die immer mit einer festen Präposition vorkommen oder gebraucht werden. So, those are the tricky ones. Okay, die Frage, wie viele gibt es? Wie viele Verben gibt es mit Präpositionen? Viele. Viele. Also was bedeutet viele? Eine Nummer, können wir eine Nummer haben? Ja? Etwa 400, 500? What we need up to the C1 level, B2, C1, about 400 verbs with prepositions. Das ist ja schon zu viel. Wenn man alles aufzählt, when you start listing them out, das ist wirklich zu viel. Aber durch Übung lernen wir das ganz automatisch. Übung macht den Meister. Practice makes perfect. So the more we practice, the better we become. Es gibt hier zum Beispiel einige diskutieren. Diskutieren mit, diskutieren über. So when you say diskutieren mit, it normally takes a person as the object, prepositional object. Und diskutieren über eine Sache. It can also be a person, by the way. Ich diskutiere oder wir diskutieren heute über Adolf Hitler als Thema. It's also possible. So don't look for fixed rules. Ich diskutiere mit Adolf Hitler, geht nicht. Ich diskutiere mit euch über Adolf Hitler. Das ist auch möglich. So don't look for fixed meanings, that über will be für Sachen und diskutieren mit für Personen. I've seen many people do this, trying to put everything down into a rule. Remember, language is very free. You can't bind language down with rules. You can't chain it down with rules. Das geht nicht. Yeah, so learn it with the context. Also diskutieren mit normalerweise einer Person, diskutieren über normalerweise ein Thema. Wie zum Beispiel hier, ich diskutiere mit dem Chef über mein Gehalt. Das Gehalt, Salary. I discuss with my boss about my salary. Okay? Similarly hier, sich informieren bei und dann über. Sich bewerben bei als. To apply for or something as what? Sprechen mit über. Sich entschuldigen bei für. To excuse oneself from someone for something. Sich erkundigen bei und nach. So hier. To inform oneself from someone after something, that is for something. After is the correct word. Sich beschweren bei, to complain oneself by someone or with somebody about something. Fragen nach, to inquire after, to ask after. That's the correct English, by the way, not asking for. Suchen nach, searching for. In fact, again, searching after. But it's been simplified into English with searching for.
Okay? Now, why do we need this? Because there's another grammatical aspect bound with this. Und das sind hier diese Präpositionaladverbien. Are you familiar with this Präpositionaladverbien? Alle? All of you? Yeah, is every one of you familiar with this Präpositionaladverbien? So, worauf, darauf? Ja, genau. Yeah, okay. Alle? Yes, sir. Yeah. Yeah, okay, that's Babita, Devika. What about the others? Raja, Abhishek, Shashank? Yeah, sir, family. Okay, and what about you, Anjali, Raja? Yes, sir. Yeah. Vegetarian. Yeah, Right, Sean sir. Chatra. Yeah, Yes. Sean. Okay. Good. Wenn ihr damit schon vertraut, damit, ja? Wenn ihr schon damit vertraut seid, vertraut sein mit. Brauche ich das nicht in Detail zu diskutieren noch einmal. Also wir können jetzt das lassen und weitergehen. So. Interessierst du dich für Wirtschaft? Nein, dafür. Interessiere ich mich nicht. So, dafür, pronominal adverb, a quick revision is for Sachen, for things. Und if it's a person, then it is über wen, yeah, oder für wen. Then the question is always Präposition plus Fragepronomen. Mit wem fährst du nach Leipzig? Womit fährst du nach Leipzig? Mit wem? Mit dem Freund, mit dem Chef, mit der Freundin, mit der Frau, mit der Familie. Womit fährst du? Mit dem Zug, mit dem Auto, mit dem Taxi, mit dem Flug. So, womit? Sache. Mit wem? Person. So, now, before I come further or go further, ich habe etwas hier für euch schon nachgesucht. Einen Moment. Und das hier, ja. Ist das okay? Nee. I got a few prepositions here for you. This is a few einige Übungen hier. Das ist eine Deutschlerner-Blog. It's English good. It's quite good. I would not recommend it in a hurry, but it's good. If you want, I'll mark it out for you, and you can always check it out later. Moment, einen kleinen Moment. Ohne Zeit zu vergeuden. So, that's what. And now let's go back. So, wir können Präposition Adverben nicht mit Personen benutzen. Nee, mit einem Nomen. I didn't say person, no? I said no, noun, with normally a noun. Okay. After preposition, there will be normally a noun. Ich bin stolz auf sein Erfolg. I'm very proud of his success. Erfolg is not a person, no? It's normally a noun. So what follows a preposition will be a noun. Like diskutieren mit, that example I said, it's normally there'll be a person. Yeah, it depends a lot on the context. So it's better instead of person, if I said person, then I'll withdraw that. Say noun, Präposition, und dann kommt ein Nomen danach. Ein Nomen bedeutet immer groß geschrieben. Don't forget, a noun is always written with a capital letter. Yeah, so don't forget that. What will you put here? We are beginnen jetzt.
Mit. Okay, Nummer 2. Remember, this is A1. Eine Freundin hat mich. 2. Hast du Lust? Auf. Nein. Für. Mit uns schön. Oh, I'm glad I'm doing this exercise. Hast du Lust? Mit uns zu spielen. Ja. Über. Okay. Mit wem hast du? Okay. Wie lange arbeitest du schon? Auf. Bei. Bei. Ja. Ich lade dich. Laden. Zu einem Kaffee. Okay. Für. Für. Ja. Über. Okay. Mit. Ich habe. Okay. Fine, will do. Let's leave this here. Then you're familiar with it. Let's try a couple of these from here. This is A2. Let's try a couple here. 5:30 erreicht. Auf. Ja, Raja. Über. Auf. Warum auf? Aufhören? Aufhören ist schon da. Auf und auf. Your hint is here. Your hint is here. Der Mit. Uber. Das Aufhören mit. Aufhören mit. Stop with. 5:30 höre ich mit der Arbeit auf. 5:30 I stop work. Denk bitte Uber das Buch. An. an das Buch. Ich freue mich sehr Für mich. Über. über das Geschenk. Are you sure and not auf das Geschenk? Nein, Sir. Uber ist richtig. Es ist in Uber. Gegangenheit. Von Uber und Why? Why not auf? We are looking for it, na? Freuen. I like it. Für Future. Über für Ja, Raja? Thing. Says I like it. Yeah, Gefällt that's right. mir That sehr. depends, yeah. So that means it's now. It's in your hands. Ja. So it's present tense bezogen. Remember, sich freuen auf is future. It means to look forward to. Whereas es gefällt mir bedeutet, ich habe das Geschenk hier in meiner Hand und ich freue mich sehr darüber. Okay. What is it here? Nein. Bieten. Helfen. Das Verb ist helfen. Mit. 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 Mit ist falsch. Bei. Mit, Bei? Mit oder bei? by them. Helfen by. There's no order. There's helfen by. Helfen mit is English. Can you help me with this? In German, the same thing as helfen by. This is teilnehmen. Das Verb ist teilnehmen. An. Ist richtig. Wenn du willst, kannst du. Mit. Oh nein. Mit. Okay. So now we have a problem. Bei uns mit. Bei. You see? Mensch. Mitmachen bei. Huh? Okay. Was ist Vorschlag? Suggestion. Über. Nein. Bei diesen Vorschlag. Diesen Vorschlag. Das ist Akkusativ. Der Vorschlag. Bei kommt immer mit dem Dativ.
Auf. Please read the whole sentence properly. Please read the whole sentence. Ich nicht. Ich bin. Mit. नहीं dative है ना. Mit ist Dativ, hier ist Akkusativ und bitte den ganzen Satz lesen. An. Ich bin an diesen Vorschlag. Gegen. 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 It is nicht gut. I'm against the suggestion. It's not nice. Ich über. Will it be Überunterhalten or will it be a pronominal adverb? Darüber. I'm asking you. Yes, sir. Fair and topic. Okay. Yeah. Auf. Auf. This is solid. Okay. Sich verlieben, to fall in love. Sich verlieben. An. Für. Mich. Opposite. Mich है. Dich है. Ich habe mich. In. Ist richtig. Next. Sorry. Mit. Uns mit Freunden. Für. Dative. Ich arbeite. Verabreden. Bei. Sich verabreden. Was bedeutet sich verabreden? Also bei 11, Nummer 11. Appointment. Sagen Tschüss. Termin or appointment. Right, to have an appointment. So we already have an appointment with friends. Yeah. Ist bei der Arbeit so. Okay. Uber. Auf. Deine Business. Why auf? Nächste Woche. Next Woche is good. Gut, Raja. Ich möchte dich einen Gefallen bitten. Das Verb ist bitten. Sich bitten. Auf. Ja, ist richtig. Right. Bitte nur. Fragen. Sie hat dir gefragt. Nak. Ja, Nak. ist richtig. One more. Erinnerst du dich noch? An. An mich. An. Not bad. So far so good. What about this one here? Die Eltern sehen ihren Sohn. Zusehen. Zusehen. I think did I mark this site? I forget now. Which one did I mark? Die kennen nicht. Just check in the chat box. Is it the same site? 1 minute. Yes. Yes, sir. Yeah, okay. Then it's okay. Fine. Die Eltern sehen ihren Sohn. This I here gives you a tip. Beim Fußballspielen so. Okay. Unterhalten mit. Mit. Mit is das. Let's talk das. Mit is ein Dativ. Über, right? Unterhalten sich. Darüber. Okay. Ich schreibe den Text. Über das Thing. Again, Über ist okay. Spanish. Gewonnen an. An sie gewonnen. Sich gewinnen an. Vielleicht. There's a Z here. Don't miss that out. There's kind of reflexive, because there's nicht reflexive, gewinnen, and then there's a Z here. By. She's simply better than I am.
Sie ist einfach besser als ich. Don't Zoe. say she's, yeah? Degree of comparison. I'm talking of this part here. Als ich. Don't use a accusative here after als in the comparative. She is fine. Don't fall into that English trap. Better than me. It's better than I. Better than I am. Gegen sie gewonnen oder übersiegt? Yes, good, Raja. Well done. Mit wem ich Mit mit Uber. Über sich informieren. Information an. So नहीं an. Uber. Über. Bye. Uber. Yeah? Shashank? Bye. Not mitwem, but by wem. Mitwem is English. Okay. Könnten Sie mir bitte Helfen an. Bye. Ja. Bye. By is wrong. By is wrong. Mit. Dabei Dabei. helfen. Ich habe Why? Why is it dabei? Why a pronominal adverb? Why a prepositional adverb? Look at this sentence. Ich. Neben sein. Ja, ich schaffe es nicht allein. I can't do that alone. Can you help me with that? So könnten Sie mir dabei helfen, nicht damit helfen. Dabei helfen. Okay? Hier. Sich entscheiden. Ich habe mich durch diesen Über. Über. Für. Sich entscheiden für Vielleicht. Für diese Arbeiten. Für. Next one. An. Denk. Wait. This is wrong. Three of you said few, so I typed it. Oh, okay. Uber. Scheiden. Okay. So, Cuba. Falsch. Dafür. Gegen. Entscheiden. Gegen. Why? Next line. Dann ist nicht sehr interessant. Ja. Next. You have to read the Bitte full an. sentence. An. An is wrong. An is wrong, Raja. Denk. There's something wrong here. Something you're not getting properly. No? Daran. Please think of that. What? You have to water the flowers. Daran. You need a prepositional adverb. Yeah, or the pronominal adverb, as I say sometimes. So, ich denke dir, danke dir. für Yeah. Oh, not bad. One more. Aufhören. Zu. We did it right in the beginning. So zu. Auf. Nein, das ist falsch. Wieder falsch, Raja. Jedenfalls auf oder auf. So zu. Dem. Dem, no. We did it right in the beginning. Aufhören. Mit dem, ne? Ja, aufhören mit. Don't miss this. Aufhören is mit. Ja, ich antworte Ihnen. Nach. Antworten. Antworten auf. Auf. Ich habe Spanisch aufgehört. Jetzt lerne ich nur noch Französisch. Aufgehört. Mit. Okay. And this one, the last one now. Then we go to the next set.
Ab ein. Mit. Is richtig. Okay, let's go on. Next one. The B1 prepositions. Okay. We'll do a few, then go back to the lesson. I'll send these links to you. You can all check them out later and practice here. Wir arbeiten gemeinsam über ein. Mit einem neuen einem. Mit einem neuen Projekt. Mit einem. Right? Bye. Nein, I'll be nein. only too happy to oblige you. That is, Nein, auf. Future. Nee, das ist eine Dativvergehen. Und dann Zu einem neuen Projekt. arbeiten. Also, alright. Together we are working a new project. What is the preposition here? For a new. Given. An. Is richtig. Let's go on. The number of victims increased to 13. Auf. über By. So, was? Yeah, Devika? auf. ठीक था, that's why I didn't want to put it the first time. I wanted to erhöhen auf to increase by. Please remember, sich erhöhen to increase, to rise. Rise by in English, or rose to in German, erhöhen auf. Yeah. Yeah, this is not an Müsste. Über. Von. You're quite confident with some of them. Very good. Well done. Well done. Über vielleicht. Evaluation computer virus. Okay, data exposition. What is this here? Derzeit, warnen, computer virus. By. Mit I'll be happy to oblige. was? Then by. 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 Okay, happy to oblige again. Mm, An. Happy to oblige again. Game. Let's try all the prepositions. Zu. Ohne, für, gegen, durch, entlang, aus, bei, mit, bei, seit, von, zu. Yeah, then the whole remaining 9. Yes. Somewhere you have to be correct. Come on, warnen. Gegen. auf. Nach. Auf und nach. Okay, let's try auf. Everyone gets a chance, no problem. Gegenüber. Nein, that is dative. Daran. So eine. Yeah, 8 minutes, Shashank. I'll oblige you also. Aus. Also, I'll oblige you again, no problem. What is the answer? Von. What's a von? Von. Yeah? On. 4. There's 4. Warnen 4. Please note. I'm sure you won't forget this now. Ich Zweifel to doubt. Mit. Zweifel is to doubt. So mit or dabei.
I doubt the truth content of his story. Literally, Wahrheitsgehalt is the truth content, the truth of his story. Über. Mit. Okay? Nein. Film. That is the position. Zweifel. Met. So by. An der. In. Like, in. An. In the. Come on, people. Zweifel. Zweifel. Rivika, du hast auch daran gezweifelt. Zweifel an. To doubt, have doubt in. You doubt, I doubt, or I have a doubt in the veracity of the story. Ich wundere mich immer wieder. Über. Über. Yes, well done. Kagya. I did type here. I think this is correct. Yeah. Auf dem Englisch. Yeah, auf, AUF. Mhm. Happy to light. So met them English. Fit English into German? An. Add English into German? By. Oh, you're guessing again. Anyway, that's one way to learn. Von. Pure. Übersetzung. Pure. Von. Aus. Übersetzung aus. From one language, out of one language into another. Dieser Text wurde aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns Unterstützen. unterstützen to support. Mhm. Oh, I can give you the English version here, no problem. I thank you therefore for that you have supported us in this project. Mit. Mhm. Beim diesem. Beim. An diesem oder über diesem. An, by. Bei. Why is it stage? Uns. Okay, so let's stop here for the moment. There's plenty more for you to do. Up to 50 are there. This is part of the B1 Übung, and it goes beyond to 75. I think there's lots more, up to 100. In fact, even more. Oh my God, I didn't know that. 150, B1, 175. So there's plenty of stuff here for you. Plenty of stuff for revision. And after that, there's also C1. This is B2. Yeah, 200 sentences. We have done the most difficult 10. Okay, so now you have the remaining to do. So do practice this Zuhause. Then there is this one called 1000 Orte mit Präposition. And this is here. Abendessen beim, that is wo. Wohin zum, woher vom. So you have to look for the right entries here. Wo, wohin, woher. Wo ist in plus Dativ, wohin ist in plus Akkusativ, woher ist aus, und das ist immer Dativ. Natürlich gibt es hier auch andere Übungen. Okay, there's a huge lot. Okay, and you want me to mark this site also for you? Copy it? Yes. Right, moment, where's the site box? Okay. Oh, hello. Moment. Warte. That's okay. If you don't want it, let me know. I won't give it to you. Then it's waste of time. Do you want this one here? Präpositionen mit lokaler Bedeutung. Bedeutet zum Beispiel
Which one shall I give you? Activitating. Let's try this one. See what it is. Then you'll know whether you'll be interested in the others. Yeah. How does it work? It works with in cricket, by cricket, mid cricket, that kind of things here. Ich war gestern Sport und heute habe ich Muskelkater. Muskelkater, muscle pain, muscle stiffness. So what comes here? See here. It's their sport. Article given. Okay. Buying sports. Good one. See? Would you like this exercise also, people? Yes, sir. Okay. So I'll mark the whole page to you, huh? This whole one. How do you download this or mark this in your? How do you mark? Are you copying it or something? Yes. Mark. Then there's a yeah. This one has got a list here. On the list ist nach Sprachniveau. Nummer 1, die einfache Präpositionen. Und da gibt es auch dann Präpositionen für B1 Studenten. So maybe you can take this also. Maybe it will come in handy. Weiß nicht. Here you are. I think 4 sites are given you. And this is the list of verbs. It's a PDF file. I can download this and give it to you. Yeah. Pons is very reliable. Pons is a very, very famous Verlag publishing house that publishes academic books for allem Wörterbücher, dictionaries. Pons. It's a very reliable dictionary also, Pons. You want me to save this and send it to you? Yes. It's up to Yeah, you. sir. Yeah. Yes. If you don't want it, I won't. No, I don't want to force anything on you. Moment. Download this damn thing. Gold. So now here, aspect B1, and we have the tune batch. So I'll save it here. Okay. Now this was very funny. It is also a list with some meanings here. So you want this one also? Mein Deutschbuch it's a good site, by the way. Okay. Abhängen, it gives you a complete sentence. Ob ich mitkomme, hängt vom Wetter ab. Achte immer auf den Straßenverkehr. Er sollte unbedingt etwas an seinem Aussehen ändern. So it gives you Beispielsätze auch. Okay, good. Okay, here's one more. Okay. I think that's right. Das ist genug. Mehr als genug. Don't memorize them. Have fun trying to solve them like we did just now. 2 of you can do it together. As a group, you can fix up a time and they can do this for 10 minutes or 15 minutes. Either you do it together, these are Übungen, or you choose your Übungen. I'll do 51 to 60. I'll do 10. Let me see how many are correct. Then somebody takes 61 to 70. All 10 are mine. Let's see how many I got correct. The answers are available immediately. You've seen that. So on the spot, you can check. Meet for 10 minutes or 15 minutes. Open the pages yourself. We don't have to meet online. All of you have got your page open. And then you're communicating through WhatsApp.
Read out the sentence, guess. Then somebody reads out the next 10 with the preposition that can be corrected. Ich habe mit dir geträumt. Nee, das ist nicht mit auf. Nee, auf ist nicht richtig. Von. And each time somebody proposes an answer, the person who has got that page open types in the answer, says 9. Ja, das ist richtig. Also, träumen von. Von. It will be good practice. Think about it. Have you noted these, all of you? Yes, sir. What did you do? You took a screenshot or something, right? So ich habe in die Gruppe geschickt. How many are there? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, Mark it. 5, no? Yes, sir. 5. 3, 4. The 4 only, no? 9, 5. Aha, there's one here. Okay. Good. Let's get back. So, pronominal adverbs to a certain extent is now taken care of. The rest is all practice. You want me to practice the pronominal oder Präpositional Adverbien noch einmal mit Sätzen? I can do that later. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, we can do that. Also kein Problem. Okay, then let me see if I can find some zu Hause oder auf dem Internet. Okay. Welche Leute sind diese Leute hier? There's no audio here? Nein. Welchen Beruf üben Sie aus? So erste ist vielleicht Wanderer. Jäger. Glaube ich Jäger. You think is a Jäger? Mit den Hunden. Uh-huh. Is that Wanderer? Wanderer auch. Möglich. What about these people here? What kind of people are these? Welche Berufe sind das? Also hier. Yeah, this one here, for example. Alps bewirtschaften. Alp, nicht Alps, Alp. Ja, ihr seht Wanderer auf. Ja. Ja, aha. Was bedeutet Alp? Mountains. Mountain. Berg. No. Der Alp here means the meadow. Meadow, this is the Alp. The green area is called an Alp. In every mountains, there are certain flat areas. All mountains will not always be steep. There will be certain flat areas. Green areas where the cows, the goats, the sheep can go and graze, eat grass. So these flat areas are called Alp or Alm sometimes. Yeah, the Alm or das der Alp. So, sorry, das Alp. Don't confuse them. No? The Alpen is the Alps, the mountains. Here, Alp here means the feeding area, the grazing area. And also in German, in certain districts in Germany, they're called Alm, the Alm, A-L-M. Yeah, so dieser Mann hier, der bewirtschaftet eine Hütte oder einen Alp. He works there and he helps with the grazing and taking the dogs out. Or these are his sheep dogs, by the way. They are Schäferhunde.
one dog can control up to 2,000 sheep. One dog. They are that well trained. Not a single sheep goes missing when a dog is looking after them. He doesn't have to do a thing, this man. He just sits there and enjoys his internet or whatever. Ja, so der bewirtschaftet ein Alt, eine Hütte. Und also das Bild hier, Geschäftsmann. ein Geschäftsmann ist der. Und dieser hier, Gymnastikübungen erklären. also ja, Gymnastikübungen erklären, also der ist ein Physio vielleicht oder ein Lehrer, ein Sportlehrer oder ein Gymnastiklehrer. Don't confuse this word Gymnastik with Gymnasium. The word Gymnasium is for high school, the school leaving exam, Gymnasium, Einrichtung. But a place where you do gymnastics is called a Turnhalle. Turnhalla. So don't use the same word gymnasium in German. There in German, gymnasium is the school leaving exam, the school leaving part, the last 2 years of school. On diese hier, Fired party. nein, there is ein Türsteher. Ein Türsteher. Also was macht ein Türsteher? That are also given here. Unangenehm Gäste hin begleiten. Ja, das ist ein Teil seines Jobs. Noch was? Ja, Stammgäste begrüßen. Sehr gut. Also Stammgäste begrüßen. Was ist Stammgäste? Oder Stammgast? Was bedeutet der Stammgast? Stammtisch. Stammgast. Group of people, something like that. Nein. Regular people. Regular guests. People who go to that club or bar regularly. They are the daily crowd, and the Stammtisch is something similar to an adda. The word adda that you have in Hindi. That means normally regular people meet at a regular time at a regular table. Das ist dann Stammtisch. Und Stammgast is a person or people who go there on a very regular basis. So begrüßt die Stammgäste, und wenn es unangenehme Gäste gibt, begleitet sie hinaus. He escorts them out. आप जा सकते हैं. Somebody who's unpleasant, shouting for drinks or making a lot of noise or a nuisance of himself or herself, normally himself, he's a Türsteher, literally a bouncer. He's to welcome people and also to throw out people. Although this guy doesn't look like he can throw anybody out. Yeah, so what's marked once again? Look at the verbs here. Eine Hütte und Bewirtschaften, he looks after the grazing of the sheep in quotes I told you. Here, look at this. Kühe, Ziegen und Schafe hüten. Guards, protects, looks after. Kühe, Ziege. Eine Ziege ist ein Goat. Die Ziege, Goat. Und das Schaf, Sheep. So cows, goats and sheep. He looks after them. And they are wandered in den Bergen. And we said this person is a kind of a yoga instructor maybe, or a gymnastic lehrer, teaches you gymnastics exercises on their
kennt sich mit der Anatomie gut aus. He has to know the anatomy of a person. What muscle will be affected, what will go wrong if you do something, or what can be improved if you do something und so weiter. Physiotherapist. Physiotherapist kind of exercise. Genau. So, jemanden massieren. So, Physiotherapist. So you have verbs here giving you different activities. So these are all Berufe. Berufe. So just look at this here. And people have to have certain minimum qualifications for this. Okay. I don't know what more I can tell you about this Berufe hier. So es gibt allerlei Berufe in Deutschland und sie werden auch mit Respekt angetreten. Viel Respekt. Every profession is treated with respect. Because each one is important in some way, small or big, is imitated. And you can't say this is the most important person here. He's just as important as him. If this guy suffers a muscle pull, the only way he can recover fast is through the help from him. So each one is as important to the other, or to the people in general. Okay. Also wenn man etwas vermutet, das haben wir auch einmal diskutiert mit Futur 1 und mit K2. K2 we have not done, but we will be doing that, and then I'll come back to this Vermuten noch einmal. Was bedeutet Vermuten? Assumptions. Yes. Assumption. You presume or you assume. Okay. Now, let's do a little bit of laser humor here. It's just 10 lines, literally, or 12. First come, first served. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Das ist ein altes Sprichwort. First come, first served. जो पहले आता है वही उसी को पहले खाना मिलेगा. Mahlen, M-A-H-L-E-N, mahlen, feed. So the one who comes first feeds first. So who would like to read this? I can read. Go ahead, Raja. Rudolf Helbling, 45. Nach einem Forschungsaufenthalt in Neuseeland erfüllte ich mir meinen großen Traum und wurde Alfred. Meine Frau und unsere 4 Kinder leben in der Nähe von St. Gallen, aber von Mai bis Oktober arbeite und wohne ich auf unserer Alp. Sie liegt zwischen 1800 und 3000 Metern über mir im Konten Graubünden. Auf der etwa 2500 Hektar großen Alp hüte ich mit meinen Angestellten 1600 Schafe, 250 Kühe und 300 Ziegen und 30 Pferde. Die Tiere gehören den Bauern aus dem Unterland. Ich bin von morgens früh bis abends spät mit meiner Herde unterwegs. Insgesamt ist die Alpwirtschaft eine große physische und psychische Herausforderung. Psychische Herausforderung. Das Material wird mit Pferden und Maultieren, teilweise mit dem Helikopter auf die Alp geschafft. Ich liebe die Arbeit in der freien Natur und bewege mich gerne in dieser rauen Welt. Mein zweites Standbein ist die Tätigkeit als Dozent an der Uni St. Gallen. Die Alpwirtschaft und meine Lehrtätigkeit haben einige Gemeinsamkeiten.
geht es doch an beiden Orten um ökonomische, ökologische und politische Fragen. Bis jetzt habe ich mein abwechslungsreiches Doppelbellen nicht bereut. Nicht immer einfach ist, dass ich im Sommer meine Familie nur selten sehe. Ja, worüber geht es hier in diesem Text? Rudolf Helbling, also etwas wird über ihn berichtet. So, was macht er? Erstens, zweite Frage, in welchem Land lebt er? Und dritte Frage, als was arbeitet er? Er wohnt in Neuseeland Mhm. und er arbeitet als ein Wanderer in Alpen und hütet die Domestic Animals, die Ja. Tiere, Haustiere. Aha. Baby Hospital. Aha. Sechs- Also Schafe, Kühe und 500. Pferde. Okay, ja. Und er erklärt, was er jeden Tag tun muss. Mhm. Ja, früh morgens bis abends spät. Er muss mit den Herde unterwegs. Ja. Und Seine zweite Arbeit ist Dozent an der Uni St. Gallen. Aha. Okay. So, wo ist Sankt Gallen? Sankt. S-A-N-K-T. Sankt Gallen. Was bedeutet das Wort Kanton? Kanton Wo ist liegt ein wie ein Distrikt, ist ein Bundesland. Ja. Ort, ja. wo? Wo? Graubünden, Grau. Graubünden. Ja, im Kanton Graubünden. Also dieses Kanton heißt Graubünden, aber wo ist dann dieser Kanton? Es ist 30 über mir. Es ist höher. Wo liegt dieser Kanton? Der Kanton. So liegt Wo? zwischen Switzerland. 1800 und Wo? In welchem Land? In Switzerland. Neuseeland. Auf Deutsch. In der Schweiz. In der Schweiz. Ja. Ja. Schweiz liegt in der, bitteschön. Graubünden, St. Gallen. Diese sind alle Namen von aus der Schweiz. Einen Moment. Gibt es ja keine Karte? Wie viele Kantone gibt es in der Schweiz? Wie viele Bundesländer gibt es? 16. 20. Germany, 16. ja, 16 ist gesehen. Und wie viele Kantone gibt es in der Schweiz? Vier. 7. And how many Kantone? Were you not on this area when you people your eyes behind that side? No teacher told you about it? No one told you? Ich glaube, es gibt ein Capital. No.
But Bern, Bern. Ja, weiter. Wie ist ja richtig? Ja, Bern. richtig. Ist die Abstadt. Bern. 26 or 27 canton. 25. 25. 25. Switzerland is states are, and Germany got Bundesländer. Yeah, federal states. 16. How many? A lot. Ich habe nicht geguckt. Ich habe auch nicht. Sad part, huh? That is the sad part. I don't know why teachers don't know this. Everyone talks about German is spoken in 4 countries. 4 countries. 4 countries. Damn it. Why don't you name them? Why don't you inform the students about it? If I told it's not showing up here in the map. Just take the next, so I'm totally disappointed. Yeah, 26. 26. Yeah, these are the 26 Antona. Okay. And the first canton that was formed, or named that canton that gave it name to the country is Schwyz. Yeah, this is 26 canton. Now the canton. Anton, the canton, the canton. Should be visible here. Anybody who can share screen faster? Is your net better than mine? We can do that if your net is faster than mine. I'll tell you what to write. Also here. Okay? There we are. Yeah, so you have San Santo, Laos, and Graubünden, this is the canton. Graubünden. Okay, this is the entire canton state. So this was the biggest canton in the Schweiz. This is Solothurn, Jura, Schwyz, and there's Sur very close by, is Appenzeller here. Yeah, it's a very small canton. AI, it's not visible here, but it's a very small canton, Appenzeller. That's from there, from where you get your cheese, Appenzeller cheese. Aargau is again a milk producing area. The cheese from here is also very famous. This part from here, roughly this part here, and part of this is German speaking. This is the French speaking area. And this part here bordering Italy, Hessen, and part of Graubünden, this speaks Italian. And another language called, do you remember the language? Rhaeto-Romanisch. Rhaeto-Romanisch. R-A umlaut T-O. Rhaeto-Romanisch. Und diese Rhaeto-Romanische Sprache ist eine sehr, sehr alte lateinische Sprache. Ist related to Latin. Nur 1% der Bevölkerung von der Schweiz sprechen diese Sprache. Only 1% of people speak this language. The bulk of Switzerland speaks German, 75%. 20% sprechen Französisch. Etwa 4% sprechen Italienisch.
und 1% spricht Rätoromanisch. So, in der Schweiz spricht man 4 Sprachen. Also 4 Sprachen sind offiziell anerkannt. They are officially recognized. And then the small town here, or the small principality, it's a monarchy, Liechtenstein, that you see here. Can I blow it up? I think I can. If it's visible, I don't need to then. Is the map visible? It's changed. Come on, this. Yes, we can see cursor. No, it's the wrong one. It's the wrong one. No, wait. I got it. This one should blow it up. This should blow it up. Yeah, got it. Yeah, you see this country here, Liechtenstein, the small one? Also here. Liechtenstein, principality, independent principality. This is a monarchy, and it belongs to the so-called Dachelländer. Dachelländer, they are für Österreich, Autriech, Austria, Switzerland, CH für Confederation Helvetica of Switzerland. It's a confederation of Helvetian tribes. Goes back to 1926, when they all decided to come together. All tribes decided to come together in a canton of peace. And from there is also the language which is called Schweizerdeutsch. It's a very difficult language for anybody outside of Switzerland to understand. Schweizerdeutsch. So this Liechtenstein, the total area of this country is 160 square kilometers. 60 square kilometers. Roughly, we translate 8 kilometers, 20 kilometers. 8 to 20. That's all. It's a very small country. Monarchy. But for everything on the okay, then when you look very quickly here. In my just keep, you don't have to memorize it. Okay? Don't need to memorize this. Das komme ich in Prüfung. Also Information müssen wir das im Kopf behalten, das ist alles. You must have it in head. Also worum geht es hier? Take this one. Okay, this is just as good. This is just as good. So. Oh, come on. It's a. I have to sue these people now. Can Yeah. I share? Yeah, this is Österreich on the states in Österreich. Starting with Vorarlberg, Bregenz is the Hauptstadt. It's very, very close to Liechtenstein here. Then come Tirol. Tirol is the Alpenland. There were 2 Winter Olympics held in Innsbruck. Das ist dann die Hauptstadt. And then Salzburg. Salzburg, the Hauptstadt is auch Salzburg. And this city of Salzburg is also called the Mozartstadt. And Linz, don't confuse it with Linz, it's chocolate that is manufactured in Switzerland. So Oberösterreich, Niederösterreich, and then Wien, also city-state, Wien. Then Eisenstadt, Burgenland, Steiermark, and Kärnten. This Tyrol and this Tyrol, they're slightly separated. This part of Tyrol also belongs to Italy. It's an autonomous region.
where Italian and German are taught side by side. I've been here, attended a conference here. I had a very interesting experience with a Italian thug once. I'll tell you that story later. I was told by many people later कि जिंदा निकल आया, बहुत खुश. He could have been killed. So anyway, and today the lectures here would have been called Murthy Memorial Lectures or whatever. But it was a narrow escape. I was there on a Sunday, no public, nothing. So anyway, so when you look at this, this is the Bundesländer. Don't memorize them, please. Or as long as we know Wien is the Hauptstadt von Österreich, that's right. Just familiar with a few names. This is a very big name, Wien and Innsbruck. Most popularly and commonly used names. They come very often in texts. And Salzburg. That's all. That's all. Wien, Salzburg, and Innsbruck. 3 cities from Austria always appear in many textbooks and in many contexts. And as you can see here, if I can blow it up, no, I can't. Sankt, S-A-N-K-T. And this is abbreviated to ST here. So, ST. And the English equivalent will be Saint Gallen. So, Sankt. So, das ist alles in der Schweiz. Und dort gibt es dann Alp, the Alp, that is a grazing meadow area, the Alp. Don't confuse it with the Alpen, please. The Alpen is the entire mountain range. And this is a small, open, green area in that, I don't know if you're familiar with the, do you know what a shola is in Hindi or in natural terms, biological terms, ecological terms, shola? सुना है शबनम? सर घास के मैदान. हाँ, घास के मैदान. Thank you. Well done. Sir, good. Appreciate that. So this Al is that घास के मैदान in the mountains. In Visitali, Al the Cure, the Seeger, the Shah und so weiter, Hüten. So das ist nicht in Neuseeland. Why not? Look at this sentence here, Raja. Nach einem Aufenthalt in Neuseeland. Yeah, Raja? After a stay in New Zealand, erfüllte ich mir meinen großen Traum und wurde Alpherd. I became a shepherd. Alpherd is a shepherd. The herd, shepherd. What do you call a shepherd? Charvaha? Gadaria. Gadaria. Yeah, but they don't call it Gwala. Gadaria is better. Does it cover cow गायों को चरा रहा है. गाय के लिए ग्वाला. भेड़ बकरी को? चरवाहा. See, then is a problem. Al-Hayat is for every animal there. We have differentiation then. Charvaha, Gadaria, and then Gwala also. But Gwala is not person who takes the cows outside. No, what does it do the dog? Isn't it? Gwala. सर कृष्णा जी को ग्वाला. Does Gwala take? कृष्णा जी को ग्वाला बोले वो गाय ले जाते हैं तो शायद. I'm not sure. I think Gadaria and Charvaha, okay. So that is Al-Hayat. And a Fanatier in the name of Nachtkallen und im Sommer, Mai bis 6 Monate arbeitet er auf der Alp. Okay? Und etwa 800 Meter über Meer, above sea level. 3000 Meter bedeutet etwa 10,000 feet.
9,900 feet. In 5,400 to 9,000 feet. So quite cool, even summer in that place. Or does this seem to grow of 5,200 hectares? This will multiply, I think, by you get acres. Ja, und die seine und Kühe, sondern die Tiere gehören den Bauern aus dem Unterland. Down below. And he takes these animals up to the mountains, into the mountains for grazing, and then he looks after them there. Und das ist eine physische und psychische Herausforderung. Was ist Herausforderung? Challenge. It's a physical and mental challenge. He cannot afford to lose a single animal. And that's where his dogs help him. And the material that he needs to stay up there for that 6 months is taken either by helicopter or mit Maultieren, mit Hilfe von Maultieren und Pferden. Was ist ein Maultier? Pferd? Was ist ein Pferd? Horses. Horses. Und Maultier? Horse. Maultier ist auch wie ein Pferd. Das sieht aus wie ein Pferd, ist groß und sieht aus wie ein Pferd. It's as big as a horse. It looks like a horse, but it's not a horse. Donkey. Mule, nine. Donkey is ezel. Ezel, they are ezel. Yeah, this is a mule. You know the word mule? Achar. Yeah, these are pack animals. They're normally used for transporting heavy loads. So all his stuff that he needs for 6 months is there in their hut. And he lives there with his animals for 6 months. After the grazing and all that for 6 months is over, then he takes the animals down. You can't go climbing up and down every day. So I won't looks after them and then he hands them over in winter to the owners. Also ich liebe die Arbeit in der freien Natur und bewege mich gerne in dieser rauen Welt. What is this rauen Welt? He loves it in this very raw world, rough world. No TV, no newspaper, vielleicht auch kein Internet. So the world is very rough there, up there at 9,900 feet. Und auf der anderen Seite, mein zweites Standbein. Was bedeutet Stand? Bein, was bedeutet Bein? Legs. Leg. Standbein. Literally, stehen, stand. Standing legs. Standing leg. Standing leg, हाँ. तो इसका क्या मतलब हुआ? My second standing leg is my job as an assistant professor at the university. Give me a better word. Assistant. Standing leg. Hmm? Assistant. Nein. Mein zweites Standbein. Helper. My second leg of support. My second leg. One, in summer months, he looks after sheep and goats and cows. In the winter months, his second job, his support, is his work as an assistant professor at the University of Zankala. दूसरा इनकम का स्रोत, I think. Yeah. It's a sheep of it. So second support. Economic support, literally. Yeah, it's good. Well said. Good gesagt. Right? And he loves his job because both of them deal with Orten, ökonomische, ökologische und politische Fragen.
And now, er hat sein Doppelleben nicht bereut. Bereuen, the verb is bereuen, to rue, R-U-E in English, or to regret. So on his double life, उसको कभी पछतावा नहीं हुआ. He never regretted his double life. That means summer he's away for 6 months from his family, and in winter he's with his family, but he still has his other job. It's okay. I don't need rest. So durch das ganze Jahr hindurch arbeitet er. Und er hat es nicht bereut. Bereuen, to regret. अफसोस करना. पछतावा होना. He never had any regrets. He's okay, happy with his life. So the picture we saw up here is he's actually an assistant professor at a university. He's not some Gadariya or some Charvaha. Oh, hello, idara. No, nothing on that side. He's literally, people would call him sir. So when you see Beruf, each Beruf has got its own built-in self-respect. Okay, so I think I'll have to close here. Mein Gott, I almost forgot. Ich habe noch einen Unterricht jetzt. Ja, wenn ihr alle das habt, das kann ich jetzt schließen. And I'll have to get out early. Habt ihr Fragen? Hat jemand Fragen? Wir können von hier dann weitermachen. Ja. Okay. Okay.